alikuwa ananiambia niache kumcopy, niache kufanya vitu anafanya. Sababu 1 2 3 ni TikTok and unaweza mge hivyo pote haiko. Sometimes hata unakaa hivi chini, mimi ukaa hivi chini nasema singefananisha na mtu mwingine. Keki ni kubwa sana. Na watu ni wengi. Sababu hiki kitu ni unique, it's for the world. Na obviously mtu hawezi fanya peke yake. So if there is someone else anafanya, mshike mkono. What's up everybody, my name is Lilia and welcome to yet another episode of Tuko Extra. Now, today I'm in the streets. Not the way you're thinking, please. Niko kwa streets and I'm with Trevor. I'm sure you've seen this guy on your TikToks. This guy is 1 million followers and views worth. Sijui kama kuna 1 million, I don't know, but we are yet to find out. Tunaelekea. Okay, God is great. But I'm here with Trevor, you have seen him. There's so much going on about him, he's going to tell us about it. Mkiangalia anafanana na But yeah, Trevor, ambia tu watu kitu want to kabla tuchangamke. What's up? Yo vibe nice wengine. Kizungu mingi. Kabisa mimi ni msema Kiswahili tu. Napenda kuwa na Ukenya mingi. Ndio hiyo sasa. Sijali interview tutapiga tu na Kiswahili. So guys, let's get to know Trevor, how he started, why we are here, why he chose this location specifically. So, ndio ama yeah. So, this is an interesting one. Trevor, nataka tuambie why umechagua tukuje all the way here. Juu tungetaka tungeenda somewhere else, but you decided we come here. Now here the problem is the cars. So usiuliwe bana, 1 million. So I chose this place kwa sababu hapa ndio nilianzia. This is where I started shooting my videos. Wakati nilikuwa na 1 follower. 1 follower? Hiyo ilikuwa nani? Ni sister yako, mama yako? Na yangu. Ama best yako? Mtu anaweza jifollow. So hapa ndio tulianzia, that's why I chose the location. Niona hata mafans wangu wote tulianza tuko na shoot now from the beginning. From my first video yenye nilifanya ikaenda vizuri. My first 1 million video in a day. And you did your first video and it hit 1 million? Yeah. Who are you? Which God are you praying to hata situelekee your mountain? Ni tu mmoja. Unajua grace yake ikikulocate. Ndio hivyo inakulocate kabisa. Ni yako na ni yako. All right. So maybe you can just explain to us why you chose to do these things of, going on TikTok and doing videos. I've seen your videos mostly. Uko kwa streets, una help street children. Kabisa. So kwanza mimi was raised in a very humble background. Hiyo situambie sasa. Hiyo tunataka maana kuna silence. Sawa. To your humble background. So mimi nimezaliwa kwa maisha tu iko hivi. That's why mimi video zangu mimi hufanya nikisaidia watu. So mimi nimesaidiwa the whole of my life. Not with my mom, but someone mwenye hakuwa ananijua, someone mwenye aliamua kuwa like my dad. So nimeraised in a children's home, hapo nimegrow. Alafu wakati nilikam Nairobi, the first time nilistep Nairobi nilipata sijaiona mtu anako chini ana beg. Unajua mimi ni ule msee wa ushago huko. Deep. Hapo huwezi pata mtu utaomba nini na watu hana. Yeah, so wakati nilikam Nairobi nilishangaa what? Mtu huko kwa street, wengine wajiwezi, wengine ni viwete, unajua hizi jisaidia. Then they are there begging. Alafu nikaguzwa sana. Sababu mimi nilikuwa unajua life experience huko, najua life is tough. Ukiona msee hadi anaenda children's home, unajua life is tough. So nikaona watu they need help. How can I help? Naweza toa 10 bob. Back then nilikuwa tu na dance but I didn't know kuna kitu exist inaitwa TikTok. Oh really? For real? Sasa unajua ukiwa mashamba huko utajilia wapi? Unajua tu Facebook peke yake na nikale katululuso. Yeah, so ndio nikakam sasa kampo. Actually nilikuja Nairobi kwa sababu ya campus. That's Nairobi. Yeah, University of Nairobi. Nilikuja nikaingia. Una study nini? Nilikuwa nafanya course nyingine but nilichange. Yeah. Sasa inafanya broadcast production, stuff na media. Kitu tu iko related na wewe. Kabisa. Yeah. So that's me. Niliona let me use sasa wakati nilikam nikajua kuna TikTok. But nilikuwa back then nilikuwa naambiwa ni wasichana. So mtu ako TikTok si mwanaume. But mimi nikaona ni place unaweza eka talent yako, creativity yako hapo kwa sababu I used to dance. So mimi nikaamua kuanza. Si unajua tu kuanza venye uko ngumu. Kana 1 follower, 2 follower hapo ukiekelea video na kana 2 views for the whole day. Unashangaa why am I doing this? Alafu naangalia msee ako na 3 million. Naangalia mwingine ako amefika 700 huko. But it has been a process.
Yeah. Okay, I think now you can just slowly do that. I don't know, saizi tunafika in a place where there's not too many people in Yeah, sure. silence. Yeah. Let's just get to know Trevor ni nani. You know, Trevor alizaliwa wapi? Ndo kako ushago wapi? How many siblings you have? Who you've been raised with? Kama ni mama, ama dad, or both? Ndio. Now you found yourself here in Nairobi. Yeah. So mimi nimelelewa Ocha, Ushago, maisha yangu yote. So in a children's home, but before ni join children's home, nilikuwa na live na my mom, mimi ndio nilikuwa youngest kabisa. So when I was born hata sikuwa najua kama watu wanakuanga na baba zao. Ala. So mimi nilijipata tu, niko na madhe peke yake. Mwajisa inafokuwa sad unafanya tucheke. Na unajua ni experience tu nimekuwa nayo tangu niko mtoi hadi saa hizi, so una get used to it. Sababu life was tough kabisa. So ni ile yenye nilijipata kutu niko na mom, alafu niko na siblings wa 5. Yeah, alafu life haiko easy. Education ungeona mahali, food kupata ilikuwa ngori. Ushago wapi? Ushago ya Machakos. Huko interior sasa. Ndio mtu anasikia Machakos nadhani ni pale tao. Huko ndani sasa. Yeah. So mama alikuwa anafanya kazi ya kuchota maji. Anachotea wasee maji anawapelekea ndio apate hiyo 10 bob. Na hata ingetosha kupata food. Sasa na mimi nilikuwa kadogo hapo, ulikuwa unagongwa na kiugonjwa hapo, unapata kesho yake uko na kwa shoko. Kuna time brother yangu ashaigonjeka sana. Kwa shako? Yeah, kwa sababu sasa ni uji tu. Sasa hata kitabu sasa mimi nilikuwa na real. Yeah. Unapata brother yangu amegonjeka hapo kwa shoko kwa sababu uji tu ndio ungekunywa. Ile yenye umeombewa tu, hata umeombewa ile uji ya wimbi ile. Hiyo ndio lunch, hiyo ndio supper, hiyo ndio kila kitu. Yeah, na unaamka tu nayo kesho. Na hata saa nyingine unapata haiko. Sababu madhe ameenda huko hajapata mtu anaweza mpatia job ya kufua nguo ama kufanya anything. Yeah, so ndio tulikuja siku moja ka get to know about this children's home. Iko huko ndani tu interior. I know so many people wajui, but it's the largest actually. So ile inaitwa Muli Children's Family. Nilipelekwa huko. Mimi actually nilijipata kwa sababu mimi nilikuwa katoto hivi kadogo kama wenye unavalishwa tu socks. Huwezi hata vaa kiatu. So mimi wakati niligrow nilikuja nikajua, nilijipata tu niko children's home. So mimi nilijipata, nilikuwa najua life ni kuishi na watoto wengi hivyo kukabila father, but sasa najua now I got someone mwenye anaweza ita baba yangu, ana provide basic needs, education, kila kitu yenye nilikuwa na laki yote. Yeah. So mimi nimegrow children's home nikamaliza kutoka class 2. Not really class 2, class 1. Tangu nijigundue yani hadi nikamaliza kampo sasa. Nikamaliza form 4. Yeah. For you kupeleka children's home, they didn't question mbona unakam na okay, huwezi jua. Yeah, mimi singejua. But now my mom kuingia ilikuwa pia struggle kwa sababu tuko wengi, tulikuja hivi. Ile yenye mmebebana tu, mmetembea kutoka na walk distance mrefu. So najua mimi nilikale kadogo tu nilikuwa nimeekelewa hapo. Yeah, so mamu niambia tu venye they moved kwenda kwa hiyo children's home. All of you? Yeah, si wote. Wale kitu kama 24 kilometers. Carrying their things nini. So ndio tukaenda tukafika huko. Alafu si ati mnachukuliwa tu. So kuna procedure. So life nikianza kukumbuka tu ni venye nalia ndani lakini siwezi toa machozi nje. Yeah. Wewe ni best yako hapa. Ndio namuona ni aje. Msanii hapa bado. Fiti. Nyingine sijui nyingine labda umsalimie tu. Umsalimie tu. Hivyo peke yake. Hey yo, what's up? This is my big bro. Look on the floor here, Haribo boys. Nikuta on the floor, Mr. Riziko on a book. Nikuta nikiandika mistari 2 3 yo big nigga. Na cheki nilikupatia vaso nikuta mtahani hata sina vazi. Men nikole hata kan tisho msanii kwangu hivyo usanii bidii mse nikute nikipiga bidii yangu mbele ya kamera. That is not mean celeb bro. Na select tune bora nipate katuni. Umepiga verse 2, umesema verse moja, hii ni verse 2. Acha tumalize, alafu tutaongea sawa. Wala ni. Fiti lakini nimefurahia. Mimi niko poa, mimi niko nataka tu lunch pilau. Ala. Uko na demands kubwa wewe. Watu wanasema kwa ugali unataka pilau. Pilau na ugali gani ya maana? Ugali ni ya mwanaume. Ndio. Lakini tutaongea acha sawa baadaye. Fiti. Haina ile. Junior lost number 8. Fiti. Wala ni. Ama niweke bajia huyu nijitoenge tu. Acha niweke tu bajia nikitoa. Haya. Ndio tunaweke bajia chwani hapo. Mweke. Sawa. Haya.
Kukuwa msanii ni Ni ngumu. ngumu. Kwanza saa hizi venye nafanya video kwa street, mimi kutokea tu pale hivyo wanione. Yanko brother kuja nini? Kachakula tu kama hivyo. But ni life najua na wewe. Ume understand, that's the thing I like that you've understood, so unamuelewa sasa tunaangalia huyu. Sasa mimi huko kwa hiyo children's home watu kuja huko ni wale watu wametoka street. Wamevuta glue yote. Wanachukuliwa na yuko huko, so nilikuwa nimelearn tu kuishi na kila msee. Kwa sababu watu wako na different circumstances, maybe home hakumkuwa fiti, wengine ni abuse. But sasa tulikuja huko na umaskini. Leo mmepigwa yenye hata hamna hata kitanda, mnalalia hizi gunia hizi. Ndio tulikuwa tunaweka hivi, tunalalia back then. So life imekuwa tough. Ile ati watu wanaenjoy wako kwao, wako na kameza. Sijaiona hiyo. Na the six of you, some go six, ndio? Yes. Ni wote ni same mother same father? I have no idea. Hiyo ni kitu yenyewe unajua. Sasa hivi nikiuliza mom, nimwambie mom mimi ni wa wapi. But napenda tu sababu nimelearn kukaa na watu wenye si ma brothers wangu biologically, but ni brothers na waita na pia ma sisters. So siwezi question, nishazoea hiyo life tangu niko mtoto. Understandable. Yeah. So sasa hivi tumemaliza children's home form 4. Yeah. So ndio nikakuja the first time sasa kuja Nairobi. Hizo zingine nilikuwa nakujanga tu hivi tunaenda kama contest tu kama moja, tunapita tunarudi. So sasa ndio nikakuja kampo. Nilifurahia sana actually. It was nilikuwa naombanga tu nikuje UN. Nilikuwa naisikia. Oh really? Yeah, nilikuwa na pray niende to the biggest campus in the world. So mimi nilikuwa chopi actually. I used to read so much nikiwa huko kwa junior. So tangu class 2 hadi form 4 nimekuwa tu leading number 1. Oh wow. Yeah. Okay, makes sense. Mbona basi uliitwa UN? Kabisa. Yeah, so wakati nilikuja UN mimi nilikuwa tu nimekuja na focus, but back then nilikuwa nafanya dancing ile kidogo tu kudance kwa sababu ilikuwa talent. So nikakuja kampo, nikaingia kaanza first year hapo. Kwanza nilikuwa nafanya course sitaki. Ukafanya nini? Ile tu yenye umeitwa unachukua tu. Nilitiwa geology, hata niligoogle. Hata sasa hiyo ni nini? Hata niko sure hata sijui. Yeah. But ni good tu. Kwa sababu mimi sijui, niliingia tu nile yenye utaki kumiss kampo. At least imekupea stepping stone kuingia campus. Stepping stone nikaingia campus. So nikafanya hiyo mwaka moja, nikaona hii hapana, let me change. Yeah, mimi sitaki. So mimi actually back to talent nilikuwa nafanya pia media. Camera work, edit, mimi ni bazee. Naweza fanya hata music videos, anything, documentaries. Hizo vitu sasa mimi nimejifunza personally. Yeah, si ile ya kusoma kwa class. Na nikaona siko najua hiyo ni course gani. So mimi nimekaa huko interior, sijui hata simu na Google wapi. Sasa nikakuja kampuni nikaona hii naweza i-transform kwa sababu kuna course yake naweza fanya. That's when niliamua kubadilisha sasa. So nikaamua hii ni kitu yenye mtu hajaisikia anywhere. That nilidefer one year. Sasa actually hata sasa sijajoin. And that period ya kudefer. Sasa hizi nangoja kuingia sasa. So once fresh. Yeah. Actually I am very sure sasa hii ndio watu wengine walikuwa wanadhani niko shule naendelea kusoma. Unajua huwezi ambia tu mtu niko huku nje napiga hustle. Yeah. But si ikifika kama moment sasa hivi penye nimefika I can say ndio mother sky huko huko aseme kijana wangu jago kisoma. Nilipeleka mwaka mzima. Mwaka mzima ulikuwa wapi? But I think hiyo period nilikaa mwaka moja nikifanya geology nikaona hii hapana. Nakataa kama kubadilisha. Sasa nikabadilisha nikasema let me sasa nifanye kitu nataka. Na kwa sababu nikichange nilikuwa time ishapita nikamua let me defer alafu nitarudi. So kwa hiyo period ya kudefer I think that was my grace period. Ndio hiyo sasa. Sasa ikakuja ikagonga. Nikajua TikTok ni nini, nikaanza kufanya 1 2 3. Actually nilikuwa nafanya pia media, nilienda nikajoin media company fulani iko hapa. I used to work from school. Hadi huko Kenyatta Market huko. Oh, but then ule mshosho ni wa Kenyatta Market. Yeah, huko Kenyatta Market. Sasa huko nilikuwa na work kila siku na ni mbali. Then nikishafika huko nishamaliza job na venye kazi ya kamera unajua media inakuanga taya sana. Narudi nikisharudi saa 10 nafaa kwenda dance. Sababu that's my passion. Naenda napiga practice hapo. Tunaekelea tu TikTok kadhaa tunaenda. Yeah, so nikafanya hivyo for some time. Ndio nikakuja nikaona unajua TikTok is all about doing challenges. So nilikuwa nafanya tu challenge kadhaa nikakuja nikaona moja kaona watu wanadansiwa kwa street. Sema hebu hata mimi niingie nione. Nikaamua kuingia kwa mtaa sasa kufanya moja. Nafanya iendi sana but nilipata 2k views. Then sijaipata for a very long time. Nafanya 2k ni mob. Sasa nikafanya ndio one time nikafanya moja actually tu hapa place nimeoleta na mama fulani hapo. Ali nice mbaya sana and that was my first video ilifika 1 million. Okay. Umesema uliona watakifanya hii.
definitely, you know, nikikupata na the question I was going to ask you, it has to be asked. Hairstyle ya inakaa si ati ni ya, it looks like it looks like the Moya David one. Hii band pia inakaa Moya David. The way you are dancing also is similar to what Moya David is doing. So is it that only draw inspiration from Moya David ama uliona mtu mwingine? Definitely niliona ni yeye, sababu yeye ndio niliona challenge yake ya kwanza. Najua mimi nilikuwa naingia na challenge. Actually mtu mwenye nilikuwa napenda kufollow sana alikuwa anaitwa Dennis Mick. Someone who ana dance na Maju. Nilikuwa nachukua challenge zake nafanya. Ndio nikakuja nikaona kuna moja ya hapa Kenya inafanya. Kama hata mimi nijaribu. Kwanza kufanya kadhaa hivi ndio watu waniambia, "We, unafanana ule MC." Aki for real. Sasa hapo ndio nilishangaa, mimi hata sijaifikiria kitu kama hii. You just saw a challenge and went nikafanya kufanya tu ile tu kufanya kwa sababu niliona iko fit. Nikakaa sometime watu wakaniambia kwanza kuniambia nafanana na yule jamaa. Nasema let me do my thing. Sasa ni ile yenye msee amekuinspire pia. Alafu mnaambiwa na msee unafanana. Kama saa hii ukiangalia kuna msee anafanana na Drake na anavaa kama yeye, ana shape kama yeye, ana pull up pia kwa shows kama yeye. So I said let me do my thing. As long as sitakuwa na offend anyone, sijiti jina ya mtu, niko linajita tu jina yangu. Watu ndio wanasema wananifananisha na mtu, nasema mnafanana. Sema I will push with this. And to do it. Yeah. Have you ever talked to Moya David? Yeah, we have talked on different circumstances. Is it on a nice term or a bad term? Because for him he feels mi ndio bazu, mi ndio. Yeah. Azai mi ndio ule mtu nimezana hiki kitu. So is it that he's come to you akakwambia bro, ama ulienda kumwambia it's like this tabidi hii sahani tukule pamoja? So me I used to do too. Ni ile yenye unajua ndio unaanza. Sasa kama sasa hivi huwezi fikia mtu mwingine. Unajua kuna ile level huko unasema ule msee nataka nimfikie, hata ukimdm saa nyingine unaona tu hawezi respond. Yeah, so mimi nikamwanga tu let me do my thing. Ndio kuja siku moja bash yake ndio tulipatana actually the first time. Kitengela? Yeah, Kitengela. That was the first time niliona, nilikuwa nataka kuenda kumuona actually. Ile yenye unataka kuona ka celeb fulani unafollow. Sasa mimi nikaenda, tuliongea tu that day hakukuwa na story mingi sababu ilikuwa tu bash yake. So we didn't talk much. Ile tu nilimsalimia alafu that's it. Yeah. And he recognized who you are? Obviously. Na kusho bro toka. Hapana, hakunionyesha. So eventually that was the first time tulipatana. And with time umeongea with time? Yeah, sasa with time sasa we've talked but different circumstances ile yenye tujapanga tuongee. Yeah, and to me it wasn't that perfect nice. You know what I mean? No, I don't know. Nataka uniambie kinaga ubaga. Okay, kuna you know people are different. Kuna msee ataona una copy content yake. Kuna mwingine ataona yenyewe this guy is trying to watu wanamfananisha na mimi, I can support, right? So it depends na mwenye unapatana na yeye. Sometimes hata unakaa hivi chini, mimi ukaa hivi chini nasema si ningefananisha na mtu mwingine. Ungefananisha na nani sasa? Mtu kama I don't know. Imagine. Treat it. So baadaye let me finish kwanza. Washawaambia wasiende mkaya. Sawa, alafu muende somewhere penye tukimaliza interview kwanza, sawa? Okay. Sawa, bora msipige kelele. Yeah. Hii kazi yako ni ngumu. I know. So ni ile nye watu ni different. People are different. Unaweza fanana na msee alafu afila anataka kukuinua pia wewe. It depends tu, unajua inategemea watu wako na different personalities. So mimi understand tu hata kama msee atataka nifanye kitu anafanya. As long as mimi simu-offend, simu-abuse anywhere. I don't talk bad about him. Mimi nafanya tu stuff yangu. Na vitu nafanya it's all about kuhelp watu. Yeah. So yeah, I think according to the way I saw, niona yeye ni kama ako ile you should not be copying my content. Yeah, na mimi yule msee inaingililia hapa inatokea huko kwa sababu mimi najua kitu na push, unaona. So kwa sababu tunafanana na wewe na nafanya kitu nafanya, huwezi niambia ati wewe unakokopi. Yeah, maybe you can also support kwa sababu unajua market keki ni kubwa sana. Na watu ni wengi. Sababu hiki kitu ni unique, it's for the world. Na obviously mtu hawezi fanya peke yake. So if there is someone else anafanya, mshike mkono. So there's a time I read that there were threats. So were there threats for real? Okay, threat ni jina kubwa bwana. Threat ni unajua my life is in danger. Yeah.
So it depends venye watu wana define threat. So mimi kwa nini kwa the interview I did before hiyo story yote itokea, mimi nilisema I was told not to be doing this, not to be copying him. So ni ile yenye, but it's okay, alikuwa ananiambia pia. But hii ni story yenye mimi sipendi kuisema sana kwa sababu it has been there all along. Oh blah blah blah, ni vitu tu mimi hupenda kulenga. Sababu life is different, kuna kuanga na changamoto, you never know what is coming up ahead. Lakini na God unajua kila kitu na profit. So hizo vitu zinaitwa threats. Mimi nilisema okay, I said in that interview that alikuwa ananiambia niache kumcopy, niache kufanya vitu anafanya. Sababu 1 2 3 ni TikTok and unaweza mke hivyo pate haiko. Unacheza wewe kufanya kitu kile number 1 dance na venye umejaribu nini yeah. So nasema tu it's okay. Wenye God anataka kuleta kesho. It doesn't bother me. You just want to keep. Sababu hata mimi nikiamka kesho nipate my TikTok is not there. Si Mungu anajua kitu kingine atanipatia. Kuna Instagram, kuna yeah. God knows whatever he is planning. So kama God aliplan this is the way yenye utafollow. Mimi siachili. Yeah. Is there a time umepigwa simu hivi na clients? Because I've seen you also do jobs for people to kuambia, oh come surprise my babe, my steward. Yeah. Ushaipigwa alafu asema, I thought it was Moya David. Ushaipata kitu kile? Actually hakuna mtu, kwa sababu ukikuja kunipigia simu my number iko kwa my TikTok page na kwa IG. So mtu anapiga anajuanga anapigia nani. Yeah, ananiambia na mimi mtu akinipigia mimi muuliza unaweza kuwa umechanganikiwa? For real unauliza? Mimi muuliza ndio, kwa sababu kuna mwingine niliona ameingia hapo Nairobi Gossip anasema we almost booked this guy thinking is blah blah blah. Na unaingia hapo unaniita Trevor. Sasa what doesn't make sense? Yeah, it doesn't. Kama mtu anatumia jina lingine anaweza kuwa anatumia jina mbili, haiwezi kuwa ina make sense. So ni watu tu wanataka kuchafulia jina and they say all along, lakini mimi sitambui. Mtu akinipigia simu naambia na ananiita Trevor. Am I talking to Trevor? Naambia yeah. Alafu ndio ni confirm vizuri naambia I hope unajua kuna wawili. You're sure you're the one you get into. So nowadays inabidi nifanye hivyo. Ndio mtu asitoke na story yake huko akisema oh you almost booked you thinking is nobody. Yeah. Kuna sasa hizo instances hizi haziko. Sababu hakuna mtu ashanipigia simu akaniambia wewe ndio Moya David. Unless tu aniambie mnafanana. Okay. That's it. Trevor, tukimalizia maybe you can just tell us the fact that you've come from a place unasema it was poverty and now you're in a place where you make your own money. How does that make you feel? Lini unamka asubuhi unajua kwanza nikifanyia client sijui unalipishanga client how much but let's assume nikaa 15k unaambia clients 50 and you have your own money right now. Unaona Luku pia kijana anapiga vile inafaa. So ni feeling fit sana. The fact that juicy 3 months hapo sikuwa na kitu hapa. Hadi si kitambo. It's been just 3 months. Hata sijui kama zimepita. Sikuwa na kitu hata anything. So it's a good feeling, ni milestone yenye Mungu amenipitisha. Na feel poa sana, at least I'm inspiring so many people out there. Na people wana reach out and they're doing a very nice thing. And pia sisi tunaweza emulate. And also the point that I can also help other people. Venye mimi nilisaidiwa tangu nikuwa mdogo hadi saa hizi. Na feel fit sana. Yeah. The disappoint bedho ulisema there's someone who took care of you and you consider them father. Nini ulikuwa unasema nani? Mwenye shule? Yeah. Mwenye children's home, sorry. Yeah, sure. Oh, mwenye children's home is a man. Yeah. Oh, that's what you're saying you consider. At least niko na babu. Yeah. For sure. Because it's about the person who takes care of you. The one who takes care of you, yeah, sure. And now what does your mom tell you and your siblings that wanaona, kijana wangu juzi tu shida tulikuwa tunakula kwa gunia. Na saa hizi. Sasa yako kwa kitanda, Luku nayo, Jordans. Guys, they're real. Like huo mse wa Jordan wa hivi. I'm real. What does mom have to, say about that? So my mom wana appreciate sana na ananipatia moyo, ananiambia you should help. Sababu hata alikuwa anasaidia watu wenye wako na shida zao. Yenye maybe mtu alikuwa na connect na children's home. Kwa sababu hawezi kusaidia na anything else. So kama mtoto wako na shida hiyo problem, maybe kupeleka mtoto ana food nini, ana connect, mnaingia kwa hiyo home. So is a mother mwenye hata mimi nimeemulate his character ile yenye you have to help also. Na anafurahia actually yako anajua. Juzi tu niliona nikapop hapa nikamwambia mother, this is what I do. Yeah. Look at me now. Just him say wa TikTok, him say wa IG. Actually hata nilibuy a smartphone. Ndio atakuwa ananiona. This guy is making money. Baka amebuy mom smartphone. Yeah. So my mom ana appreciate sana na ananipatia moyo, ananiambia keep doing it.
my son. And your siblings? Na pia siblings wangu wanafurahia sana, ni kitu yenye wako wana accept, walisikia tu boom, I'm out there. And he's Just in, famous. yeah. So wanafurahia na wanafurahia at least brother yao is doing something yenye sisi wote tuligrow kwa children, sisi wote tuligrow kwa children's home, so wanajua when it comes to helping what it takes, wanajua it's the best thing you can ever do, so wamenishika mkono kabisa na wanafurahia at least brother yao anaweza fanya something out there. Yeah. So far in your line of fame, nini upendi? What don't you like about it? Kuna so sema, yes, I mean I'm famous, I'm making money. There's the positive. But kuna tu kale kamoja ya sema, I wish hii ningeza toa tu. Actually mimi nikiwa mdogo nilikuwa nataka kuwa famous. I used to say hata kuna best yangu fulani kabisa mwenye pia alikuwa kama my dad, ule msee ako hapo close sasa. Unajua you have the dad mwenye ana provide. So mtu unaweza share na yeye. Actually hata sasa hivi tunashare na yeye, ananiambia do this na muuliza advice. Nilikuwa namwambia mimi nataka kuwa famous. Na alikuwa ananiambia wewe unajua mimi my name niliweka tu hindi na kwa mtandao baadaye. Sasa alikuwa ananiambia wewe naona tu venye unakaanga your characters, you look like someone mtu kama let's say a fashionista, something like that. So na mimi nilikuwa namwambia nataka kuwa famous siku moja, and then that happened. So you're living your dream. Yeah, I'm living my dream. Yeah, so disadvantages, I don't know. Mimi naonanga tu everything is positive na kuanga ule mse positive. Mimi hata unitusi hapo kwa mtandao utanichekesha tu. Sababu mimi I don't look at that. Yeah. So tukana, I'm sure the people sana they wako haters wengi. Kwanza nikianza kama wewe ni mse wa give up ndio acha tu, sababu every comment from the start to the huku chini ilikuwa inasema copycat not doing this. Right now comments ukiangalia the all positive. It's just a milestone yenye unafaa kwa funga macho uone hizo and then you keep going. I like that. That's such a good thing to live. I mean, that's something people need to understand. Alafu watu wa social media ni watu wakuja na kwenda. Wanakuja, yeah. Alafu ni watu change. Today we love you, tomorrow we'll hate you. The next day we love you again. That's interesting. I don't know. Toby, what else would you like to say? For tumalizie, tuambie where we can find you on Instagram, TikTok. Kwanza kitu mimi ningependa kusema ni my fans. Hao ni watu wamenishika mkono kabisa. Mimi huamka tu na DMs. Ukiniambia God bless you, you're doing a very nice thing, people are just following me. Mimi nilifollow your Instagram in 1 week, najipata niko 70k, nikashindwa what? How is this happening? So watu wamenisupport, napenda tu, mimi naambia tu my fans hapo nje wananisupport, they keep doing it na na appreciate sana. They are the reason I'm here. They are the reason I'm doing whatever I'm doing, at least to get also to inspire other people. Waendelee kusaidia and sifanyi tu kwa sababu yangu. I'm doing ndio wale watu wako hapo straight kwa sababu shida iko. Unapata mtu ako na ugonjwa mwingine huwezi elezea na hakuna mtu anamsaidia. So at least na spread a good word out there, watu wanaweza saidiana because it's the best thing you can ever do. Giving is always receiving and you will utaona tu blessings kabisa. Mza tuambia tutakufollow wapi? Before that actually nimekumbuka sijakuza kama uko na msichana. Are you dating? No, wasema DM. Unasema DM nikaanza kufikiria how is your DM looking like when it comes to these ladies? Okay. DMs zangu ziko positive but see madam nataka acha no watu wanakuambia you are doing a good job. We appreciate you Trevor. We do. But we want to know madam wanasema nini? Hakuna hata mtu, kuna watu wengine hata wanaingia kwa comment section wanasema I'm single blah 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 nini, but mimi siko wengi hiyo msi. Mimi sasa actually my focus iko tu nje ya wasichana. I'm just focusing on myself. Na siwezi taka ku lose track anywhere, but kama kuna msichana atakuja it's good to ni sawa kama atakuja lakini but for now he's making money now. Kama mnapenda pesa ndio huyo. So na ni philanthropic. Bado tumesimama hapa amebaya watu so far to 7 lunch surely or to serve lunch sister, this is your time. So kama Mungu ataleta ni sawa lakini for now I'm just focusing on my brand and myself. Okay. Tuambie how will pata you pale Instagram na TikTok. So ni jina moja tu Trevor Silas everywhere, no socials hadi Twitter. That's your real name? That's not that's my name. That's not my real name. That's not your real name, oh. It's just my name. It's just your name. Yeah.
Okay. I just want people to identify me by that. Trevor. Naipenda, yeah. Okay. All right. I think I've really enjoyed this, getting to know so much about you. Thank you for bringing us to where it all began. Yeah, the Tunakushukuru beginning. sana. In the beginning, In the it was beginning, here. yeah. And now we are going places. So yeah, it's been real, guys. Thank you very much for being with us throughout this whole interview. Remember, you can follow Trevor, as he said. Trevor, is it Silas or Silas? Silas. Silas. Yeah, Z. On Z with the Z on all the social media platforms. He has good content, and if you need him, call him to surprise your man, your woman, the children. If you want to, you know, have children. Oh, sorry. Koko barabara. Okay. yeah. If you want him to also support, if you want to help him also come through for other people in children's home and all those things, this is the guy to contact. You can DM him, and even his number is there and he picks up. I called him and he picked up. So Yeah, sure. yeah. So it's been real, Trevor. Asante sana. Karibu. Acha tuende tukule sasa. Sawa sawa. Tumefanya kazi mengi. Bye guys. Yeah, Jenny, my brother. Sasa muniambie sasa. Ati? Mnataka nini? Nini? Njaa. Mtakula nini? Bayo tukamchele huko. Mchele. Bana Sawa. cheli kwa feed. Chuni basi ni wabai. Hola. Fiti, kanda. Hello.